Kama sina hiyo kitu nitaweza kwa shule jinagopa kuja darasa bila hiyo kitu. And we have seen that girls are being affected most. Imesaidia sana, wanafunzi wanaweza kusoma bila matatizo yoyote. Upande wa mtihani wanafunzi pia wameweza kufaulu, wanapita mtihani mzuri na tunashukuru sana. Hapo awali tumekuwa na changamoto kwa upande wa wasichana kwa ukosefu wa the sanitary towels. Wanafunzi ndio wanakuja shule kama kawaida, lakini inapofika wakati ambao wanaona hedhi, wakati huo unakuta wanafunzi hawezi kuja shule kwa sababu ya ile aibu ya kutangamana na wenzao, kwa sababu hawana hiyo pads, hiyo sanitary towel. Kabla hatujapewa hiyo bag, tulikuwa saa zingine ukiona inabidi ukae nyumbani, juu ukikuja shule hao boys wanakuchekelea. Kama sina hiyo kitu nitaweza kwa shule jinagopa kuja darasa bila hiyo kitu. Wasichana wetu waliweza kufaidika wakati wanapopata hedhi. Hatujapata tatizo yote kwa sababu walifunzwa jinsi ya kutumia. So wakati kwa hiyo period wanafunzi walikuwa shuleni, wanakuja wanasoma kama kawaida. Ndani ya hiyo bag ilikuwa na jelco, sanitary towel, toothbrush, toothpaste, mafuta ya kujipaka, sabuni ya kuogea na sabuni ya kufulia nguo. The issues of dignity kits, it has come as a result that these are communities which are purely pastoralist. They are nomads, they are moving from one place to another. There is no trading centers around, and we have seen that girls are being affected most because they miss their school lessons, and also even to restore their dignity among their peoples who are learning with them. So without wasting much time, I'm going to take you through the revision. Imesaidia sana, wanafunzi wanaweza kusoma bila matatizo yoyote. Upande wa mtihani wanafunzi pia wameweza kufaulu, wanapita mtihani mzuri na tunashukuru sana. Nitaweza enda kutumia hizo pads, naenda kuoga, naenda kufaa, ndakuja darasa, ndakuja kusoma bila stress, ndaendelea enda mbele. Tofauti ni kubwa sana. Juu nilipopata hiyo bag, bado naendelea na masomo. Hao wako nyumbani, bado wanakaa nyumbani na wanaweza tena kuolewa mapema. It has really complemented the overall well-being of a girl child who cannot access those dignity kits because of the poverty levels in the household. But now they can get that from the school. Through such programs, our education programs have been very, very much vibrant. Learners have accepted to remain in school and learn. The lessons learned within the Kenya Big Dream are many, but top on the list, we are looking at the positive part of working very closely with the government structures, because that's when we talk about system strengthening. They're everlasting, they're sustainable, they will always be there. The second part is to empower the caregivers, and when I talk about the caregivers, I'm talking about the parents of these children that we're looking at, the caregivers, the teachers, so just ensuring that we're empowering them. What now we advise you, after you use, you need to dispose safely. You need to do what? My message to the government is to ensure that they have a structured way to ensure that dignity kits should be part of the school package for all learners and should be throughout the year in order for all children to benefit. Actually inafaa iendelee. Inafaa iendelee kwa sababu tunapopata dignity kit kwa muda huu, for instance kwa mwezi huu,
labda itatusukuma kwa mwezi moja, mwezi mbili kwa mwanafunzi mmoja. Alafu isipoendelea, je, na hiyo mwezi nyingine zijazo watapata wapi? Kwa hivyo mimi kwa upande wangu mimi naona ni vyema iweze kuendelea. Every lesson that we have learned, just it's a matter of doing it much more and deeper. It's something that we've seen that it works, and getting here, we know that if we deepen everything that I have mentioned as lessons, then we'll actually be on the right trajectory in terms of protecting the girl child and ensuring that even the boy child is involved. Kwa World Vision ningependa kuwashukuru, nawaambia asante kwa yote mliyotufanyia na Mungu awabariki.